Hello everyone, our daily current affairs video loi apunalokok swagatom janaisu. So let's start. Okay, ki ase Dr. Bhupen Hazarika. So September 8, 2025 start hoise Dr. Bhupen Hazarika Devor year-long birth centenary celebrations. ঠিক আছে আৰু inaugural program code কৰা হল Dr. Bhupen Hazarika Samanay Chatra Jalukbari আৰু attend কৰিলে Assam Governor Lakshman Prasad Acharya আৰু CM Himanta Biswa Sharmai আৰু কি হাইলাইটস খিনি আমি এবাৰ চাও সো তেওঁৰ ফিল্ম শকুন্তলা খন কি কৰা হল স্ক্ৰিনিং কৰা হল কোট আইডিও সিনেমা হল পঞ্জাবাৰীত ঠিক আছে আৰু মিউজিক ক্লাसेस লঞ্চ কৰিছে অসমৰ যোনখিনি মডেল স্কুলস আছে তাত মিউজিক ক্লাसेस লঞ্চ কৰিছে আৰু সাবসিডিজ ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিছে টু আসাম ফিল্ম প্ৰডিউচাৰ সো আৰু চাও আৰু অলপ ইনফৰমেশন আছে Okay, so teo putra Tej Hazarika aru family celebration to US or porai join korise thik ase PM Narendra Modi will officially inaugurate the centenary celebration on September 13 2025 so the official inauguration kora hobo koribo PM Narendra Modi koribo ketia koribo September 13 2025 official inauguration kora hobo thik ase next Assam government formed a 50-member committee headed by CM to oversee events in Assam Delhi Arunachal Pradesh Kolkata and Mumbai so অসম গভৰ্ণমেণ্টে কি ফৰ্ম কৰিছে এখন 50 মেম্বাৰ কমিটি ফৰ্ম কৰিছে যাক হেড কৰিছে CMA টু ওভাৰসি ইভেন্টস ইন আসাম দিল্লী অৰুণাচল প্ৰদেশ কলকাতা এণ্ড মুম্বাই ঠিক আছে নেক্সট এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় a 100 rupees 100 commemorative coin will be issued eta 100 টকীয়া মুদ্ৰা ইস্যু কৰা হ'ব যত ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ Dr. Bhupen Hazarika Devor picture to thakibo thik ase eto bahut important hoy eto saba yar bikhoy aru olop information tubaloke uliai saba thik ase plans included distribution of 10 lakh biographies of Hazarika to libraries across India and a documentary in English, Assamese and Hindi. So, eto important hoy ki koribo 10 lakh biographies distribute koribo. Bhupen Hazarika Devor 10 lakh biographies distribute koribo libraries kini Indiaৰ বিভিন্ন জায়গাত বিভিন্ন লাইব্ৰেৰীত কি কৰিব 10 lakh biographies distribute কৰা হ'ব আৰু এখন documentary in English, Assamese and Hindi, okay? So, এটা MCQ চাও আমি Okay, consider the following statements about the year-long centenary celebration of Dr. Bhupen Hazarika. So, a celebration to bikhoye amak ki korise চাৰিটা statement dise kungita correct hoy ami sabo lage the inaugural program was organized at Dr. Bhupen Hazarika Samanay Chatra in Jalukbari eto correct hoy inaugural program code kora hol Dr. Bhupen Hazarika Samanay Chatra in Jalukbari thik ase second to ki koise a 100 rupees 100 commemorative coin is to be issued by Ministry of Finance eto correct hoy eta এই 100 টকীয়া মুদ্ৰা ইস্যু কৰা হ'ব ঠিক আছে so statement 2 is also correct 3 to ki koise music classes is being launched in Assam's model school as a part of celebration so music classes arambho kora hobo launch kora hoise Assam model schools burat music classes dia hobo etu khub bhal kotha So statement 3 is also correct. 4 to ki koise the official inauguration of the centenary is scheduled by President of India. So official inauguration kune koribo buli koisile President nohoy PM Narendra Modi koribo buli koisile. So statement 4 is not correct. 1, 2 and 3 will be the correct answer. That is option B. Next. Okay, Brindavani Bastra. Henakhonio ami Brindavani Bastra bikhoy pohisilu hoy nai. So yat ki koise the Chief Minister of Assam recently held discussion regarding the establishment of a new museum dedicated to Brindavani Bastra. The
16th century textile masterpiece associated with Srimanta Shankardev. So, Chief Minister of Assam recently discussion মানে এটা হেৰি নতুন মিউজিয়াম ডেডিকেটেড টু বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বনোৱাবৰ কাৰণে প্ৰপ'জেল দিলে বা ডিছকাশ্যন কৰিলে ঠিক আছে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ কি হয় বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গাইডেন্সৰ আণ্ডাৰত বনোৱা হৈছিলে ঠিক আছে আৰু অন দ্য ৰিকুৱেষ্ট অফ নৰনাৰায়ণ ঠিক আছে কোচ কিং নৰনাৰায়ণৰ ৰিকুৱেষ্টত শংকৰদেৱৰ গাইডেন্সত কি বনোৱা হৈছিলে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বনোৱা হৈছিলে আৰু তাত এই বস্ত্ৰখনত কি ডেপিক্ট কৰা থাকে কৃষ্ণ শ্ৰীকৃষ্ণৰ লাইভ চাইল্ডহুড লাইফটো ডেপিক্ট কৰা আছিলে ঠিক আছে লাইফ অফ শ্ৰীকৃষ্ণ ডেপিক্ট কৰা আছে তাতে আৰু বহুত কেইজন উইভাৰে এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আৰু সেই উইভাৰ্ছ খিনিক লিড কৰিছিলে মথুৰা দাস বুঢ়া আটাই ঠিক আছে মথুৰা দাস বুঢ়া আটাই লিড কৰিছিলে উইভাৰ্ছ খিনি আৰু কাৰ ৰিকুৱেষ্টত বনোৱা হৈছিলে নৰনাৰায়ণৰ আৰু কাৰ গাইডেন্সত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কাৰ লাইফ ডেপিক্ট কৰা আছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লাইফ চাইল্ডহুড লাইফটো ডেপিক্ট কৰা আছে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰত ঠিক আছে ওকে দ্য মুভ The move aims to preserve and showcase the rare cultural heritage of Assam for future generations. The proposed museum is expected to highlight the artistic, spiritual, and historical significance of Brindavani Bostra, strengthening Assam's identity as the center of Vaishnavite tradition and textile excellence. ঠিক আছে? ইয়াৰ related এটা MCQ আমি চাম। Okay, consider the following statements regarding Brindavani Bostra. So, amak saita statement dise kongita correct hai sabo lage. It was woven during the time of Srimanta Shankardev and depict the life of Lord Krishna. To ma already kolu Lord Krishna bhagor life depict kora ase tate he bostra khonot aru Srimanta Shankardever time ot teo guidance underote ekhon heri kora bua hoisile thik asile next, the textile tradition of Brindavani Vastra originated in the Mughal court under the Akbar's patronage. No, this is not correct. Naranarayan Kush Kingdom or patronage mane underot Naranayanor requested bonwa hoisile tetya so statement 2 is not correct. Nothing related to Mughal. ঠিক আছে next to ki koise fragments of Brindavani Bostra are preserved in museums abroad including the United Kingdom eto correct hoy bahir museums kisuman fragments thua hoise Brindavani Bostra fourth to ki koise the government of Assam has recently proposed a dedicated museum for its preservation eta museum bonwa kotha bhabise statement 4 is correct 1 3 and 4 only will be the correct answer that is option A. Okay, the Numaligarh Refinery Limited biorefinery located in Assam has successfully produced kiman produce korise 99.7% pure ethanol produce korise first trial runot thik ase this marks a significant milestone in India's push towards clean and renewable energy under the National Bioenergy Mission. So, it is a significant milestone mark hoise to India's push towards clean and renewable energy under the National Bioenergy Mission. ठीक है? The biorefinery is designed to convert bamboo biomass into ethanol, making the country's first such bamboo-based project. ঠিক আছে? The development is expected to boost আৰু এই development কি boost কৰিব rural employment boost কৰিব dependency reduce কৰিব fossil fuels or dependency reduce কৰিব আৰু India's commitment of achieving net zero emission by
2070 contribute কৰিব ঠিক আছে so it is very important আমি চাও এটা MCQ okay consider the following statements regarding Numaligarh Refinery Limited so amak চাৰিটা statement দিছে কোনগিটা correct হয় চাব লাগে it is India's first biorefinery to produce ethanol from bamboo biomass so etu correct হয় Tutu ki koise the biorefinery has successfully produced 99.7% pure ethanol during the first trial run. Etu correct hoy. 99.7% pure ethanol produced korile prothom trial runote. Thik ase? The project is a part of government national bioenergy mission to promote renewable fuels. So renewable fuels promote koribo karone national bioenergy missionor eta part hoy etu project. So statement 3 to correct hoy 4 to ki korise it is jointly promoted by NRL and oil and natural gas corporation ONGC. This is not correct. Thik ase? For to correct nohoy the project is a joint venture of ER joint venture hoy ekhinir so it is not ONGC okay 4 to ekarne 4 to incorrect so 1 2 3 1 2 and 3 only will be the correct answer okol 1 2 3 to correct hoy option B next men's hockey Asia Cup so India defeated South Korea 4-1 ঠিক আছে South Korea defeat korile in the final of the India defeat korile in the final of the 2025 men's hockey Asia Cup ঠিক আছে held in Rajgir Sports Complex Bihar on 7th September 2025 so India kak defeat korile South Korea defeat korile ঠিক আছে with this victory India reclaimed the Asia Cup after 8 years 8 বছৰৰ পিছত এতিয়া এছিয়া কাপ আকৌ পাইছে securing its fourth title etu fourth title hoy 2003 2007 17 আৰু এতিয়া কেতিয়া 25 ত পাইছে ঠিক আছে মনৰ ৰাখিবা কেতিয়া কেতিয়া পাইছিলে কোনটো নম্বৰৰ টাইটেল হয় হেটা মনৰ ৰাখিবা and qualified directly for the 2026 FIH men's hockey world cup in Belgium and the Netherlands ঠিক আছে so egita information monot rakhiba okay next India recently won the 2025 men's hockey Asia Cup by defeating which country in the final kuntu country option D South Korea defeat korise thik ase next India to host Asian table tennis team championship so India ki host koribo 28 Asian table tennis team championships from October 11 to 15 2025 in Bhubaneswar Orissa ঠিক আছে it is the first time Orissa will host an Asian level table tennis event এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে Orissa এটা Asian level table tennis event কি কৰিব host কৰিব organized by Table Tennis Federation of India ঠিক আছে the tournament includes both men's and women's team events and will act as a qualifier in 2026 ITTF World Teams Championship Bhubaneswar already known as India's sports capital add another major international event to its portfolio ঠিক আছে okay which Indian city will host the 28th Asian Table Tennis Team Championship in October 2025 Pune option C Bhubaneswar next men's archery team India created history by winning its first ever gold medal in the men's compound archery team event so prothom history create kora hoise India prothom barar babe gold medal paise in the men's compound archery team event at the World Archery Championships 2025 ঠিক আছে মনত ৰাখিবা held in Gwangju South Korea the Indian team of Rishabh Yadav Aman Saini and Prathamesh defeated France 2-3-5 to 2-3-3 in the
thrilling final. ঠিক আছে, earlier India also won a silver medal in the mixed team event, though mixed team event through Rishabh Yadav and Jyothi Surekha Venom. ঠিক আছে, so এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে gold medal জিকিছে. So এটা MCQ চাও. India won the first ever gold medal in the men's compound archery team event in the 2025 World Championship by defeating which country in the final? কাক defeat কৰিছে? ফ্ৰান্সক defeat কৰিছে. ঠিক আছে? Okay. Okay, so that's all for today. আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো, কাইলৈ আকৌ লগ পাম. Thank you.